Welcome back. You're watching The Impact, and today we're discussing maandamano. We're discussing protests, and on set today on the Mwananchi panel here is Wanja Maina. We have Asbon Agayi here. We have Vincent Atito there. We have Njoki Gashanja and Clara Zawadi here. Just a few minutes ago, we were watching that the protests have turned to vigils. Yeah, we'll have vigils instead. Like Azimio will hold like a vigil for the people who've lost their lives. So, what's your take on that, Amai? What I will just say is good to mourn. Is good because we have lost life. But at the end of the day, also we must ask yourselves, after all these things that we have done, do we have a permanent solution for a common Mwananchi? Because these things, they will repeat themselves. So for us, we must have a permanent solution. And that's why I'm asking this government, they should remove the pride, warudi chini, waanze kufikiria mambo vile watasaidia mwananchi wa kawaida. Yes, I understand the government is still young. It's almost 8 months or 1 year old. Don't you think is it too early to judge them? Yes, it's too early, but it was just a transition. It was just a transition of the government. Does not mean that because transition took place, now the Mwananchi should suffer because the government took the transition. So it's teething problems to say. Yeah, it is just keeping the problem moving from one, wanasongesha tu, wanasongesha mbele. And then another problem I'm having, sometimes when you bring these ministers, sometimes these MPs, waheshimiwa hawa, vile nilisema, these guys, they don't understand the language of Mwananchi. Because huyu mtu anagharamiwa kila kitu na serikali. Unamleta kuja afanye discussion na mtu mwenye ambaye ana hustle, mtu ambaye ni hand to mouth. Yeye gari, uniambie ni MP mgani sasa anaendesha gari yenye si ya V8. Wanatoka miguu, wanaenda wakifika katika parliament, wananunua gari za V8. Unajua consumption ya hiyo gari iko juu sana. Analipiwa kadi na government ya mafuta na inatoka kwa mfuko wa mwananchi. Huyu mwananchi tu wanaua. Huyu mwananchi wanapanga wanapeleka kwa street. Umeelewa? Huyo tu MP bado na hawa watu wengine, they don't have even time to listen to their members who voted for them. Every time they're taking their members to be shielded. That's why nilikuwa nimesema, I thank God the leaders of Azimio have turned that. But I had already talked to some of the people. Tuungane tuende tuanzie kwa Karen. Laundi tuanzie huko tukiteremka chini. Vijana wangu wa pikipiki wameteseka sana. Wameteseka sana. But I want to thank Reverend Zola, together with my national chairman, Kevin Mbadi. He has really stood to make sure that the border guys, at least wame reform na wasionekane wanatumika kama the first time. Sayuni kunaona wanafunga barabara, borders we step in. Tunapoesha hizo mioto na tunajaribu kuongelesha some of the youth. But it is very disgusting kuona ya kwamba aolu mheshimiwa, instead of representing his people, yeye anaenda anangangana kwanza apate nyumba ya milioni 20, apate gari ya milioni 15, wasijui waanze kuitisha suti kutoka Turkey. Instead of yeye kufika pale kwanza, aanze kudiscuss mata ile ambayo inasaidia nini. Nikasema ya kwamba Rais Ruto amepata pesa juzi. Alipata pesa mingi sana juzi. That is why I wanted to ask him a question. Allow me to face this camera. Na nilikuwa nataka kumuuliza swali. Bwana Ruto, tunakupenda sana. You are our beloved president. You received, where you have friendship with the other countries and other presidents. Kweli wakati mnazunguka, hakuna nchi ambayo unakutananga iko na mahindi huko. Hii pesa umepewa kutoka huko. I would need to substantiate that first. Yes. Yeah, kindly just allow me to substantiate that before we go ahead with it. So let me talk to Anja first. Yes, please. Okay. Asante sana Becky. Kwanza kabisa kama tu vile nilianza mwanzo, nilisema tu poleni kwa wale watu familia yao wamekufa na wale wameumia. Na kama Azimio wamesema kwamba tutawafanyia a special vigil, maisha ya watu Mwananchi inakuanga sacred. Wacha hata watu 30, hata wakati ambayo mtu mmoja amekufa, hiyo ni makosa kubwa sana. Huko kuna nchi inaitwa France.
kama umekuwa mkiona maandamano ya France, wamekuwa kiandamana kabisa. Na hilo jambo ya kuandamana France ilianza wakati ambayo kuliuliwa kijana youth wa miaka 17, aliuliwa kama mwezi moja iliyopita. Kwa hivyo kama watu wa Azimio wamesema tutafanya vigil, mimi ningeona ingekuwa muhimu pia serikali ikiambia wananchi pole, wale wako kwa hospitali wasaidie kutibu, wale wako kwa mortuary iwalipie mortuary bills, compensate family zao, kwa sababu lazima tuseme pole kwa wale ambao wameenda, lakini kuwe mwisho ya police brutality. Hiyo mambo ya police brutality ni muhimu tuseme ya kwamba hata kabla ya Azimio, kama tunakuwa tukiangalia hiyo pattern, umekuwa ukipata hata wakubwa wa polisi wakisema mimi sijawaruhusu kufanya maandamano. Wakati ambayo kulikuwa na maandamano pale Kamukunji, kulijaa polisi, wananchi wakaogopa. Sasa swali kubwa ikakuwa ni tangu lini polisi akisema sijaruhusu tena nimeruhusu, kwa sababu sheria haijatukubalia. Lakini mwisho ni kusema ya kwamba ukiwa mwanadamu unafaa kukataa kukoseka kwa haki hata kama ikuaffect wewe. Kwa hivyo hata mimi mwenyewe nikiwa hapa Nairobi nikiona hiyo vitu mbaya ikihappen huko Kondele na huko pahali, lazima tuseme a permanent solution. Mwisho permanent solution itakuwa wakati ambayo wananchi tutakuwa na dialogue. Na dialogue ya kwanza itakuwa government kudialogue na wananchi. Na wananchi wanasema aje, peleka pesa tax chini, bei ya chakula chini. Na hata ukikuwa ni viongozi wa dialogue pamoja, viongozi kwa viongozi, lazima tukutane kwa meza ya kudialogue tukiwa na heshima, mikono safi. You know, he who comes to equity lazima ukuje ukiwa na mikono safi, ukiwa na ukweli, ukiwa bila kuwekelea waandamanaji ati ndio wanafanya kupigana. Ndio tuendelee kutengeneza Kenya kukiwa na ukweli. Asante. Ningependa tuko na muda bado, tutaweza kutoa maoni mengine. Atito, ningependa kusikia maoni yako. Unafikiria maandamano ya vile sasa yamekuwa ni maombolezi, bado watu watakutana, bado watu watakusanyika, unafikiria bado yatakuwa bado ni peaceful, ama bado tutaona mambo ambayo tumekuwa tukiona? Tunaamini kwamba itakuwa ni maombolezo, so would it be any different? Kwa kweli wananchi, mimi sofani kiona zile maandamano zote, hii inaweza kuwa tofauti, kwa sababu healing process itakuwa imechukua maybe mtu sana kufeel. Kuna wale watu wao wamekufa for sure, kuna wale watu wamepoteza properties for sure, na this feeling bado itaunite wa Kenya, na bado itakuwa the same thing. Siwezi sema kwa sababu polisi ndio instigate hizi vita zote. Ukisema itakuwa peaceful ama itakuwa na chaos, ni wananchi wenyewe pia wana feel. Tukirushiwa tear gas, tukirushiwa risasi, tukirushiwa hizo maraba bullets, unasema hiyo excessive use of power, bado watareact. I don't think kama for sure tunaweza kuwa na peaceful maandamano kama polisi hawajareact. Kama wamereact, no peaceful. You take Joki really fast. Yeah. Let me hear her. Really fast. Well, vigils are okay, prayers are okay, but they should not stop at that. They should, because the reason they're okay is because they sustain the conversation about the killings that have been happening. But the conversation about accountability must happen, because we are always talking about the dead people. Who's killing these people? You know, we've been talking about violence. We've been talking about youth taking advantage of these demonstrations. We are not talking about how the government has infiltrated these protests. We have not talked about how the government, using plain officers, have been captured on camera, you know, indiscriminately shooting people, you know. So who's going to hold those people accountable? So vigils is okay, prayers is okay, but we cannot, even when we're having these processes of healing and all that, it starts with the truth. Yes, and then it goes to justice. Then there's reconciliation. That is how healing happens. But you cannot have conversations of, oh, now we are going to, you know, we are going to pray, we are going to hold vigils. Those deaths must be accounted for. You cannot just kill people and go scot-free. Okay. Yes. Let me take it back first to Zubeida about truth, justice, and reconciliation. Those are the words that are coming from the Mwananchi panel, Zubeida. I know we need to get our news first before we continue this conversation. Back to you, Zubeida. Turudi kwa wageni wetu hapa studioni. Mmesikiza raia, kila mmoja, unajua kila mwamba ngoma uvutia kwake. Hakuna yeyote ambaye anataka kukiri kwamba amekosea kwa njia moja